The avocado contains a seed which together with the skin comprises about 33% of the total weight of the fruit. Since it is not conclusive whether you can eat avocado seeds or not, you can use the pit for other purposes. A popular use is planting the seed to grow your own avocado tree. Today, Fresh and Fruity will show you how to grow an avocado tree from its seed. This is Matches Farm, located in the outskirts of Kikuyu town. The farm mainly specializes in avocado seeds propagation and grafting of Hass Avocado seedlings. Jina langu ni Peter Mondo. Hapa tunafanya propagation ya avocado. Hii ndio na manage hii nursery ya avocado. Other part wenye tuko nao, the other partners ni group inaitwa EPC na Chamber of Commerce Kiabu. Sasa kile kitu tunafanya ni kuanzisha germination process ya avocado from seed ndio tuende mpaka tufanye grafting. Sasa zenye tuna begu, kwanza tunachagua begu yenye ni kubwa na haijapasuka, because ikiwa imepasuka haiwezi mea. Saa hii iko na the market iko sana na kila mtu anataka kuuza avocado, lakini lazima uanze na kupanda hiyo mti. Kupanda hiyo mti ya avocado, huwezi panda mti ya avocado kama hujaanza hapa. So hii ndio step ya kwanza ya kupanda mti ya avocado. Peter Mondo is the farm manager. He tells us he has grown more than 10,000 indigenous trees on his father's farm as well as on his current farm in Kikuyu. Wangu mimi imekuwa ni hobby. Nilianza nimekuwa nikipanda miti ya aina mingi for the last 15 to 20 years. So it's actually a hobby, lakini saa hii sasa nimeanza kuifanya because grafting mostly inakuwaga ni hobby because you have to run on the job. Vile unaanza unaenda unaiangalia vile inamea, unajua kufanya grafting. So nimekuwa kwa hii industry for quite some time. Yeah, nimepanda miti nyingi sana indigenous. Hizi begu kama hizi tunatoa padi za embu. Alafu tunatafutaga ile mti the indigenous. Wacha zile ziko grafted indigenous, sababu ndio inakuanga na begu kubwa. Ukienda ukipata kama Hass ama Fuete, the other varieties ikakuanga na kabegu kadogo. Sasa hiyo huwezi kutengeneza ndio graft, sababu the germination level is usually very low. Lakini hizi tunachukuanga kutoka Embu. Those size Embu, Meru, na hata huko around wale watu wanakula avocado usually, lakini huko ndio ziko nyingi because wako na miti nyingi sana za indigenous avocados. The indigenous type of avocado is the local variety whose genetic characteristics have not been manipulated. Choosing the correct seeds that can withstand dry periods and are disease resistant is the most important part in growing avocado seedlings. Once selection is done, the seeds are then cleaned to remove the outer covering. Hizi begu zikikuja, zinakujanga zikiwa na gozi. Sasa hiyo ndio ile process tuliona ya kwanza, lazima tunatoa hiyo gozi, inaoshwa vizuri, alafu inakauka ndio ikiingia kwa shamba inaendelea kumea. Hii gozi ndio inakuanga protective coat kama haijaanza germination. Sasa ukiipanda ikiwa na hii gozi haiwezi germinate sababu itakuwa na bakteria ndani. So lazima uitoe ndio begu ianze kugerminate. Seeds zinategemea na pahali unaitoa, but in most cases hii begu moja inakuja around 20 shillings. Yeah, ikiwa imefika kwa shamba na tukiwa tumejua iko sawa kabisa. Yeah, sababu unaweza toa zingine ikuje ipasuke, then you don't pay for that. After washing, the seeds are normally left to dry before planting. They can either be planted in polythene bags or directly on the field.
The Hass yenyewe matunda yake inakuanga na kama pimples, is green lakini iko na two pimples. It's not smooth like other avocados. Sasa hiyo ndio unaenda unakata hizo tunaziitaga zions, unakata kipande kadogo, unakuja unakata hiyo. Lazima hiyo vizuri ni kuiona ikifanyika. Kuexplain is very hard, but ikifika wakati hiyo tunaweza waonyesha vizuri vile inafanyangwa. Yeah, the most important kwanza ni kujaminate hizi mbegu ndio tuweze kufanya hiyo grafting. Process ya kupanda hizi mbegu inaanzanga, tunaweka mchanga kwa karatasi. Alafu tunaweka mbegu, tunaweka maji. Alafu tunaikava na nyasi, hii yenye haina mbegu. Ndio jua ikikuwa kali sana maji isipotee sana. Since the avocado seed usually contains its own food and nutrients, Mondo explains that there is no need of adding manure to the planting soil at this stage. Hii mbegu vile iko na enough. Kwa ile mchanga tunatumia ni red soil ya kawaida. Hii mbegu inakuwa na kila kitu hiyo mmea inahitaji mpaka ikue grafting size. Kwa hivyo kwa hii mchanga hatujaongeza kitu, hatujaongeza mbolea ama nini, sababu itatumia ile madini kwa hii mbegu mpaka ikue size ya grafting. After grafting ndio sasa tunaongeza mbolea kwenye karatasi ndio sasa ikue haraka. Lakini kwa sasa hii mbegu ina kila kitu hiyo mmea inahitaji. And just like any other crop, the avocado seedling also requires adequate water. Tunaweka maji 2 days a week. Yeah, 2 days a week tunaweka zote maji mpaka until zina germinate. Weeding inakuwaga continuous. Wakati unapata weed inatokea, nakuja unaitoa wakati tunaweka maji. It is also important to place the seed correctly into the soil as Mondo illustrates. Hizi mbegu inakuanga na kama iko na heads and tails. Ukiangalia hiyo mbegu kuna vile imeenda iko pointed one side. Hiyo ni pande ya juu. Sasa pande ya chini ndio root inatokea. So wakati unaipanda ikiwa imesimama. Mbegu yote inakuonyesha to the shape ya chini na the bottom and the up. Lazima iwe imesimama ndio ukiipanda. Otherwise ikilala root itaanza kutoka juu na itamea vizuri. It takes more time. The size hii ya 6 inakuanga 6x9. Kwa kupanda avocado, hii size yake ndio inakuanga mzuri sababu inachukua mchanga ya kutosha. Alafu sasa hii mchanga huwa tunanunua kutoka construction sites. Pahali sababu sasa ukichimba shamba utatumia mchanga nyingi sana. Sababu sasa ukiangalia kwa hizo makaratasi 10,000 unahitaji lori 2 za mchanga. That's about 16 tons. Hivyo hii mchanga inachukua almost about a kilo of mchanga kwa kila karatasi.